Then we have net proceed. So 10,000 minus 1,200 minus kosong. Again, this one kita hanya fokus on discounted interest. So what is the percentage? How many? Okay, so we check equal to 13.64, equal to 13.64%. All right, so now you calculate for 6 months. You calculate for 6 months. So 6.8. So we check here. Okay, so here we have this one is 6 months. So dia boleh letak 360 bahagi dengan 180. 6 month mean atau you can use 12 over 6 pun boleh kat sini. Is it 6.82%? Sebab yang ini adalah 6 months. So this one you have to change. This one you have to bahagi 2 for interest. Because kalau if you write this one 1,200, meaning you pay for 1 month, 1 year punya interest. Since we only borrow for 6 months, so we bahagi 2, which is 600 only we pay. So I think you wrong sebab you guna 1,200. So logically thinking, if you loan for 6 months, then you only pay for 600. All right, so it is 12.7. So yang ini I just change to purposely change to day lah. So kalau because the question gives month, right, actually you are using 12 bahagi dengan 6. But to show you actually kalau dia bagi day, you have to change this one kepada 660 days divided by 180.
Okay, so this one will be the discounted. All right, next. Okay, this one is compensating balance, right, required by the bank. So some example, compensating balance dia cakap 10%, right, meaning that you have to maintain dalam account 10% out of the principal. So compensating balance will be equal to 10,000 darab dengan 100%, 10%. So it's 1,000. So this is 1,000 is required. Alright, required you simpan dalam bank. So now, right, we have the interest 1,200, right? Then we have the 10,000 tolak kosong. Yang ini kita tak ada lah. We assume yang ini dia bukan discounted interest. So we buat kosong. So we focus on the compensating balance 1,000. Alright, so this one how many percent? All right, so we check. So we have 13.33. Right, 13.33. Now we go for 6 months. So 6 months here, again, this one adalah 600. But belakang adalah 12 bahagi dengan 6. Right, this one is 6 months. Kenapa 12/6? Because this one adalah 6 months. Sini. Yang atas actually 1 year is 12 bahagi dengan 12. Sama dengan the previous I show you, right? Where here. Right? Tapi yang ini kita tak tulis. But this one 1 year is equal to 12 months, right? Actually, we have this one belakang, 12 over maturity in months. So for 6 months, we have 12 over 6.
All right, so we check. Okay, same. It is summer. So you can see that I have to show you actually. Yeah, if the question give you 6 bulan, then you boleh you are using 12 lah. 12 over 6. Kalau if the question give you in days, then we are using 360 ya, bagi dengan 180. Right, this one you just want to show you lah, depend on the question. So kalau question bagi dalam hari, days, then we are using 360. If for this question they have given you month, so kita guna 12. But this one is we are using 1 year equal to 12 months, 1 year equal to 360 days. Alright, this one depend. If month, then we are using 12. If day, we are using 360. So the answer will be the same lah. All right, next we have if lastly, if this loan is discounted interest and the compensating balance. So yang dua-dua dia ada. So kita have 1,200 bahagi dengan 10,000 minus the discounted interest minus the 10,000. So yang ini 1 year actually sini ada right 12 over 12. Bersama dengan 1 tapi kita tak tulis. Alright, so equal to how many percent? Alright, so let's check. Then we have 15.38%. Right, betul. Then you calculate for 6 months. All right, so we check. All right, so we have 600 divide 10,000 minus 600, right, minus 1,000 multiply 360 over 180 atau you can use 12 bahagi dengan 6. Right, so we have 14.29, right? So 14.29, then of course we choose this one. This is a lower interest rate, which is a 6 month. All right, next we have the calculate of amount. This one we calculate amount. Right, we calculate amount of loan. So amount of loan equal to fund needed, minus divided 1 minus compensating balance and minus the interest, right? Interest rate. Okay, so example, if a company needed 10,000, right, for growing the company,
So the bank will charge 10% discounted interest and 8% compensating balance. So we want to know how much, berapa kita kena pinjam, so that kita dapat fund yang dana yang kita hendak. Sebab kalau kita borrow 10,000, right, kalau kita borrow 10,000, actually kita tak dapat 10,000. Kenapa kita nak tolak interest, discounted interest rate, and then the compensating balance, di mana compensating balance kita tak boleh guna. So kita kena lebih, we have to borrow more. Kita kena pinjam lebih daripada 10,000 supaya after tolak compensating balance, tolak the discounted interest, kita dapat 10,000. Okay? So this one lah contoh yang ini. So this is a formula lah we use, right, to calculate. So I think this one, can you calculate? Fund needed adalah 10,000. Compensating balance percentage adalah 8%. And then interest adalah 10%. Sebab sini guna 1. So you need to convert into, you kena tukar kepada decimal point. Alright, so here lah. So we have 10,000 divided by 1 minus 0.08 minus 0.1. Alright, so we check. So kita dapat 12,195.12. Meaning that if you want to get 10,000, right, you nak dapatkan 10,000, you have to borrow, kena pinjam 12,000, 12,195.12, right? This one you need to, the money atau amount yang you need to borrow, right, so that you can get 10,000. All right, okay. So next we have the revolving credit agreement, RCA terms. So credit limits offered by the bank. So no calculation for this term, just indicators only. So amount of loan used by the borrower. So interest payment of loan is percentage and period. So amount of unused loan, that means a borrower did not utilize a loan from the credit limit. So balance of amount of unused loan or credit limits minus loan unused, then they will charge you commitment fees, right, will be charged on it. So example, maximum loan allowed equal to 100,000. So during the period the company loan atau utilize 60,000, so the unused loan will be equal to 40,000. What is the meaning of revolving credit agreement? Maksud dia, so sebelum the syarikat dia they need dia perlukan duit, the company already sign a perjanjian, a contract atau agreement dengan bank. Cakap kalau if I need money, I can take from you. Sebab kalau normal punya procedure, so you have to apply kan. So syarikat kena apply kepada bank, then bank akan proses. Dia akan ambil masa. Dia akan ambil masa untuk proses.
So syarikat dia nak elak to avoid, right? Tiba-tiba syarikat dia perlukan duit, so dia straight away right, terus dia akan dapat, right, the money. So kalau normal cases, kalau company nak duit dia kena apply dan bank akan proses, mungkin akan ambil masa lama. So dia nak mengelak, dia apply siap-siap. Dia apply in advance lah, maksud sekarang dia tak perlu duit. So dia apply dengan bank dahulu. So bank sudah approve. So bank sudah approve dan maksimum duit yang sesebuah syarikat itu boleh pinjam. So contoh kat sini, dia cakap maksimum loan yang allowed adalah 100,000. Dia ada satu tempo lah, meaning dia ada satu expiry date. So mungkin dalam 1 tahun, right, sebelum syarikat tu dia perlukan duit, dia dah sign agreement dengan bank. Cakap dia nak pinjam 100,000 apabila syarikat perlukan duit. So dalam tempoh ini kalau dia pinjam 60,000, so dia akan straight away lah, tanpa perlu tunggu. So kalau dia nak 60,000, so bank akan terus bagi 60,000. Alright, so this is one lah. Tapi kalau yang 60,000 ini yang syarikat pinjam, dia akan charge interest lah, betul kan? Kalau you pinjam duit, then you need bank akan charge interest. Untuk 40,000 yang balance, walaupun syarikat tidak pinjam, then the bank masih akan charge dia fees. Fees itu yuran. Yuran kita panggil commitment fees. Sebab yuran terikat ini, sebab bank sudah menyediakan 100,000 dalam bank. So untuk syarikat guna. So bank tak boleh invest, bank tak boleh labur the 100,000. So dia kena macam simpan dalam bank. So apabila syarikat perlu duit, bank ada duit lah untuk bagi pinjam. So kalau syarikat dia tak guna or utilize semua 100,000, right? So macam case ini, syarikat hanya guna 60,000. So 60,000 yang ini dia akan charge faedah interest, normal interest lah. Yang balance 40, dia akan charge commitment fees. Right? Faham this one? Next. So dia ada formula, revolving credit agreement based on the credit given by bank. So you can see involve commitment fees for unused portion. This one unused portion. Right? Duit walaupun dia tak pinjam, tapi dia tetap kena bayar commitment fee sebab bank memang sediakan, right, duit itu dalam bank, right, of loan, right, 5% out of the unused portion. Unused portion meaning kalau untuk case example tadi, so 40,000 yang tidak dipinjam masih charge 5% commitment fees. This one, unused portion loan, 5%. Right, so when we calculate the effective interest rate, so we have the interest plus the commitment fees. Sebab yang ini adalah expenses divided by the amount borrow minus compensating balance. Darab dengan 12 bahagi dengan maturity in months, right? Kalau 1 tahun, 12 lah bersama dengan 1, so tak adalah. Right, interest will be the principal use plus rate plus time. So yang ini kalau contoh sebelum ini adalah 60,000, right, 60,000. Then time loan period lah, loan period, right, can be 360 days, berapa hari lah kalau dalam if they borrow, the question mentioned in days, kalau mention in
months, then you're doing 12 lah. Then we have the commitment fees will be unused loan by balance from the credit approval. Darab dengan rate dia lah. Kalau sini tulis 5%, contoh sebelum adalah 40,000 tak guna. So 40,000 darab dengan 5%. Alright, example here, A Berhards has been granted revolving credit amount 100,000 for 1 year at 14% interest and commitment fees of 0.5%. So meanwhile, the company only used 80%, 80,000 daripada 100,000, dia pinjam 80,000 and 20,000 is unused. So calculate the effective interest rate. So we are using this formula. Okay. All right. So first one, kita calculate the interest lah. So interest 80,000 PRT kan? PRT, the formula if you still remember, the principal adalah 80,000. And then if you refer, it is stated 14% interest. And then untuk 1 tahun, 1 year. So kita darab 1. So how much to get the interest? So interest is 11,200. So we have 11,200. So next kita calculate the commitment fees. Commitment fees adalah 20,000 yang tidak diguna darab dengan 0.5%. Right? So you calculate lah the commitment fees. Berapa commitment fees dia? Seratus, adakah 100? Okay, I give you to check the another question here. I have 60, I have 100. So which one? Uh, 20,000 darab dengan 0.5%. Yes, betul lah. All right, so we check here.
think some, if you do conversion, I think you have wrong kat sini. This one kalau kita convert is equal to 0.005. Sometimes you straight away use 0.5, then of course salah lah if you straight away use 0.5. Because this one adalah 0.5%. Right? Yang ini bukan dalam decimal point ya. This one dalam percentage, you kena bahagi dengan 100. Which is careless lah. Biasa student buat kecuaian kat sini lah. Careless. So you need to divide by 100. Okay, so which is equal to 0.005. Right, okay, so it is 100. Right, 100. So you letak dalam lah interest 11,200 plus commitment fees 100. Amount borrow adalah 80,000. Compensating balance ada tak ada beritahu. Where is the question? Okay. No question. Here. Okay, so here they have no mention, dia tak ada mention compensating balance, so kita assume kosong. Right, we assume kosong lah. Question never mention, then we assume kosong. All right, so we have 14.13%. Right, 14.13%. All right, so I give you time lah to copy. Siapa yang nak copy, you can copy. Question ada tak? You want to copy the question tak? Hello. Yes, sir. Yes, mean what? I would like to look at the question again. Question. Okay. Thank you, sir. Okay, done, sir. Others yang lain? Alright, others done? Done, sir. All right, then the answer. All right, so we continue commercial paper. Right, commercial paper, short-term loan issued by large firm atau company that are sold in the market for short-term debt securities. So features, there can be maturity up to 180 atau 6 bulan or 270, then this one is 9 months. Right, maturity meaning their due date lah. Cost interest rate 0.5% to 1% lower than the prime rate. Compensating balance not required. Compensating balance hanya perlu bagi bank. Bank akan panggil you maintain minimum balance. Right, not required for commercial paper. Commercial paper dia adalah dia jual satu kertas. So dia jual, that's why dia panggil paper kan, kertas. Satu sijil lah, or I can say.
Right, dia jual sijil, alright, mungkin satu sijil 1,000. So you give the certificate kepada pelabur, you berjanji akan bagi interest, right? So selling at discount 94% out of value, right? Selling at discount, maksud you jual harga nanti harga beli balik, harga buyback price adalah RM100, tapi you jual dengan harga 94. Right? You jual dengan harga 94, masa dia dah matang, you beli dengan harga 100. So actually pelabur akan untung RM6 sebab dia beli dengan harga 94, lepas dah 180 hari, syarikat beli balik dengan harga 100 contoh. Placement of fees for placement dealer. So when you want to jual, the company need to sell the commercial paper, they need to go through lah. So, dealer, right, orang tengah. So dia ada yuran. Right, okay. So commercial paper total sum based on the so total sum based on the total amount of credit and finding a number of paper. So interest must in total credit or total commercial paper issue. Single sum are based on amount state in a paper. Single maksud satu kan, single. So in a paper issue. Interest based only one paper, right? One paper or commercial issue. So can use either one of method, but kindly read the question carefully. Recommended use single sum lah. So dia ada dua cara untuk calculate, right? The meaning is satu you guna jumlah untuk calculate atau you calculate untuk satu paper, single paper atau single sum. Yang ini adalah total paper, so ke semua, right? Ke semua jumlah. Yang ini you hanya kira satu paper sahaja. So of course you boleh guna either you calculate using total sum atau single sum. But again, read the question carefully. Apa information yang dibagi, bagi oleh soalan. Next, we have the commercial paper formula. We have the EIR. Interest divided by face value minus interest minus cost. Darab dengan 12 bahagi maturity. Again, kalau dia bagi bulan, then we are using 12. If they given you days, then we are using 360. So the interest for calculating commercial paper adalah face value darab dengan interest rate darab dengan masa. Alright, okay. Contoh contoh C+. C+ Berhad plan to finance 100,000, meaning that the company dia nak duit dia atau shortage dia kekurangan duit sebab berapa? 100,000 so dia nak pinjam finance. So the company plan to issue a commercial paper with face value of 1,250 at 8% interest rate. So company dia nak jual commercial paper atau certificate dengan harga paper 1,250. Lepas tu dia bagi 8% interest. So maturity period adalah 6 months. And the issuing cost is 50 ringgit per paper. So dia nak jual, dia kena bayar yuran cost untuk keluar. Untuk jual satu paper adalah 50. So this one dia bagi dalam per paper. I seen the question dia bagi dalam satu per paper. So kita guna per paper lah.
So calculate the EIR for the company. The first thing we calculate the so interest adalah face value darab dengan interest rate darab dengan time. So you just yalah face value adalah 1,250, interest 8% for 6 months. So first thing, if we are using total sum method, right, kalau total sum method adalah ini, right, 100,000 darab dengan 0.08 interest rate 6 bulan bahagi dengan 12. Right, so how many? What? Ada orang 16,000? 16,000. How you calculate? IMA 16,000. Alright, so we check adalah 4,000. So be careful. This one is 4,000. Then we calculate the paper issue. So berapa certificate, berapa kertas company kena jual supaya dia dapat 100,000. So we are using 100,000 bahagi dengan 1,250. So dia kena jual berapa? Sini tulis 80. So you have to syarikat kena jual 80 commercial paper, then dia akan dapat kumpul 100,000. Sebab satu kertas adalah berharga 1,250. Alright, so we have 80 paper. And then issuing cost issuing cost berapa? Tadi dia ada mention. Kalau you nak jual satu paper, cost dia adalah 50. So 80 darab dengan 50. So kita ada 4,000. Right, 50 multiply 80, then we have 4,000. All right, so after you have, then you just put in into the formula lah. So interest 4,000, face value 1,250, minus interest, minus cost, darab dengan 12 bahagi dengan 6. Alright, so you just calculate. Yes. You check the question. Right. Issuing cost is 50 per paper.
Alright, so we check. So we have 8.70%, 8.7%. Alright, so you need to copy the question. Question. Alright, done? Alright, then the answer. Okay, done. Then you let me know. Alright, done? Okay, then we go to next one. We have tadi kita guna the total sum, right? Yang ini adalah guna total, total sum method. Now we go check the single paper method. Right, single paper method here kita interest kita guna satu paper 1250 ya. Right, darab dengan 8%. Yang kalau total sum kita guna 100,000. This one adalah kesemua jumlah. So now we are using single sum. So we are using satu paper. So what is the interest? All right, so we have 50 ya. So 50. So face value adalah 1250. This one adalah per paper, right? Per paper. Per paper. This one is satu. Issuing cost pun 50 per paper. You can see kat sini kita guna semua is dalam satu paper. This one 50 is also per paper. So we are using all semua standard. All adalah dalam satu paper. So again, so sama we are using EIR. Interest masuk 50, face value 1250, minus 50, minus 50, 12/6. Okay, so answer 8.7 use. Either you are using single paper atau total sum method, you will still get the same percentage. So this one is depend kepada soalan. Kalau soalan dia bagi banyak information adalah dalam per paper. Right, this one dia bagi right per paper. Right, then better kita guna single paper method lah. Kalau dia guna banyak jumlah total sum information, then we are using the total sum method. But for this question, sebab dia ada banyak bagi dalam per paper, so better we are using single paper lah. Single paper method. But both method adalah
both method outcome adalah sama. Jawapan dia adalah sama. So kedua-dua pun boleh gunalah. So depend on your preferences lah, mana satu yang you think is senang is easy for you, then you can use. Tak ada salah nak guna mana satu. Alright, so this one you want to copy? Alright, done this one. Okay, next we have pledging or factoring. Yang ini dia guna account receivable, right, untuk financing. So when account receivable are used as for collateral, dia collateral mean dia pajakkan dia punya account receivable. Apa itu account receivable? Account receivable is a customer's account. So meaning that customers akan bayar dalam masa depan. The customer will pay you in the future. So you can see company boleh guna account receivable untuk bagi kepada bank, right, atau pajak kepada bank for loan. Right, that's characterized by the fact that lender is not only has a claim against the receivable but also has the resources to the borrower and seller. So kalau memang syarikat dia dalam kecemasan, right, emergency, dia nak duit sekarang and dia ada account receivable. So dia boleh bagi account receivable kepada bank untuk pinjam duit. So dia akan dapat duit dia sekarang lah. So pledging receivable can be on notification basis. Payment of the receivable are made directly to the lender or factors. So meaning customer sekarang dia dah notification basis, meaning you bank akan notify, beritahu kepada customer supaya customer bayar kepada bank. Right? Dia bukan bayar kepada syarikat. Right? Customer akan terus bayar kepada lender. Atau non-notification basis, not inform the financial agreement made between the borrower and the lender lah. So this one dia tak inform lah. Okay, lastly will be inventory financing may occur through, yang ini dia guna account receivable untuk pinjam duit. Another way adalah dia guna inventory. Right, inventory financing may occur through floating lien arrangement or general claim on the firm entire inventory. That may include present and future inventory. Trust receipt, the firm hold the inventory for the lender. Right, this one is walaupun dia dah pajak atau surrender the inventory kepada bank, tapi syarikat masih pegang the inventory based on trust lah. So terminal warehouse receipt means the inventory forward as collateral will be stored in the bonded warehouse operated by the public warehousing company. Yang ini syarikat kena hantar dia punya inventory keluar daripada syarikat lah kepada satu warehouse yang lain. Okay. Number 4, few warehouse receipt, the inventory is stored in the firm owned warehouse. So yang ini inventory masih dalam customers punya warehouse walaupun dia sudah guna inventory untuk pinjam duit daripada bank. Okay, so we have done. Any question? All right, no, good.
then we continue long-term financing. All right, next we continue chapter 10. Long-term financing, just now kita finish the short term. So you pinjam less than a year. Now this one is for long term. All right, so at the end of the chapter, students should be able to define bond, preferred stock, and common stock. All right, so long-term financing adalah external source of funds, so you kena pinjam lah, right? Long-term financing sources, sumber long-term adalah kita ada tiga option, right? Tiga option. So kita ada bond, kita ada preferred stock, kita ada common stock. Maksud dia, kalau bank nak dapatkan duit, dia ada tiga cara. Satu adalah dia jual lah, dia kena jual bond, dia boleh jual preferred stock, dia boleh jual common stock. So to finance long-term asset or fixed asset, right? So need to select the best alternative. So dia ada tiga pilihan, mana satu dia boleh guna. So again, as I say, kalau yang ini adalah expenses, dia ada cost dia. So kalau you issue bond, dia ada cost, issue preferred stock cost, common stock ada cost. So we will choose the lower, kita akan pilih yang paling rendah cost, right? So then how to calculate the cost of capital? So alternatives that have least cost, yang paling rendah cost dia. The first one kita we're going to go through satu persatu lah again. Bond, first one, apa itu bond? What is bond? You have learned before. Apa itu bond, preferred stock dengan common stock? Ada tak pernah? Alright, pernah So okay lah. So if you have tak pernah, then okay. So senang lah. Then you understand. Alright, so I will just go through, like for example, what is bond? I just recap lah. So bond, like contoh siapa boleh draw bond. So you can see here, company, municipal atau negeri, state atau Malaysia government. So kalau dia orang need money, right? When they need money, what can they do? Dia boleh jual bond. One of the option adalah they can sell bond, right here. So if they need money, one of the cara dia adalah selling, or sometimes kita guna the word issue bond, right? The issue bond. So actually bond adalah satu jenis certificate atau sijil. Right, dulu kalau sebelum kita ada internet, kita ada website, right? So dia akan bagi satu sijil. This is adalah sijil lah. Sijil, design sijil adalah bergantung kepada syarikat yang atau kerajaan yang jual. So dia punya certificate can be different design. Okay, so dia jual. You can see corporate the duit, dia jual kertas.
Right, dia jual kertas tapi ada orang nak beli. Right? So how they do it? Alright, so dia cari investors lah. So investors adalah angel, right? So investor dia akan buy atau invest in bond. So in this case, investor akan bagi duit kepada syarikat. Syarikat akan bagi pelabur the certificate sijil sebagai bukti bahawa dia beli atau bahawa dia pinjam, right? Atau yang certificate actually adalah satu certificate menunjukkan I owe you. Meaning I am owing you money lah sebagai bukti. So investor dia akan simpan certificate sampai tarikh matang, dia akan ambil duit lah balik from the company right, issuer. Right, so syarikat dapat duit, investors dia akan dapat satu kertas certificate. Yang ini this is a process lah, bond. Yang certificate ini kita panggil dia bond. Right, kita panggil dia bond. So untuk attract investors untuk beli certificate ini, of course syarikat kena bagi return atau interest, right, kepada pelabur. Sebab pelabur dia pun pandai, kalau you tak bagi interest atau return pulangan, so pelabur tidak akan beli. So syarikat kena bagi pulangan lah, atau return, atau kita panggil dia interest kepada pelabur supaya pelabur beli. Alright, next we have a bond. That one is the whole process apa itu bond. So bond adalah long term debt. Right, long term debt adalah satu utang issue by corporate to finance long term asset. Corporate atau syarikat dia boleh, atau actually government pun boleh lah. Selain daripada syarikat, government, right, kerajaan pun boleh issue bond. So issuer orang yang jual bond, issuer need to pay interest. Dalam bond kita panggil dia coupon rate. Right, kita panggil dia coupon rate. Right, if they say coupon rate, kita tahu yang ini adalah bond. Right, to the bond holders until maturities. So issuer also need to pay the principal at maturity lah. So kalau certificate ini adalah 1,000, so after kalau dia akan matang dalam 3 tahun, so selepas 3 tahun syarikat akan bayarlah balik 1,000 kepada pelabur. This is mean that issuer also need to pay the principal atau pokok dia kepada at maturity pada masa tempoh matang. Price of the bond may be set at premium, at par, or discount, depend on the coupon and required rate. Okay, so you can see here, at maturity, the value of any bond must equal to par value. Selalu par value adalah bersamaan dengan 1,000. Par value, right? So you have to remember, ini you kena ingat lah. Par value adalah 1,000. Kalau dia cakap draw at premium, maksud dia draw melebihi 1,000. Kita panggil dia sell at premium. If they sell at discount, maksud dia jual harga dia bawah par value, which is lower than 1,000. Right? Premium melebihi par. Discount kurang daripada par. Right? Par value, this one you have to refer the question.
Tapi secara keseluruhannya, kalau dia tak mention par value berapa, kita akan assume par value adalah bersamaan dengan 1,000. Right, par value equal to 1,000. Next, we have features of bond. So features of bond, par value, right, face atau kadang-kadang kita panggil dia face amount. Right, paid at maturity, assume 1,000. As I say, if question never mention the par value, kita akan assume par value sama dengan 1,000. Kalau question say par value adalah bersamaan dengan 2,000, then 2,000 adalah par value lah. So you jangan pergi tukar jadi 1,000 . Alright, only question dia tak mention par value that we will assume adalah 1,000. Then we have coupon interest rate. Coupon interest rate, stated interest rate multiplied by par value to get dollar of interest atau ringgit lah. So to be paid periodically . Periodic rate. So example, kalau coupon rate adalah 5%. This one to get ringgit lah. To get ringgit lah. So we have example, coupon rate adalah 5%. So kita calculate coupon in RM adalah par darab dengan coupon rate di mana 1,000 darab dengan 0.05 equal to 50 ringgit. So yang ini adalah interest yang akan dibayar kepada pelabur atau pelabur yang akan terima lah 50. So maturities will be years until bond must be repaid lah, tarikh matang. And then we have claim of asset. Bondholders, right, has the priority if firm is liquidate. Maksud liquidate, maksud kalau syarikat bankrupt, so bondholders dia ada diberi keutamaan. Priority mean keutamaan untuk claim asset sebelum shareholders. Right, sebelum shareholders, so dia boleh claim the asset first. Di situasi syarikat atau bankrupt lah, liquidate maksud syarikat bankrupt. So untuk bondholders, dia tak ada voting right. Right? Meaning bondholder tak boleh vote the board of directors. Tak boleh ya. And then fixed income, bondholders receive fixed income lah, coupon payment maksud kat sini. Kalau dia cakap dia akan bayar coupon payment setiap tahun. So setiap tahun bondholder akan terima RM50. Kalau bond adalah mature dalam 5 tahun, so setiap tahun dalam 5 tahun ini bondholder akan terima 50. Okay, so kita panggil dia fixed income. Alright, income yang tetap, tidak akan ubah. Sebab dia dah tulis dalam sertifikat, dalam perjanjian, dia akan bayar RM50 setiap tahun sampai bond matang. Alright, so you can see here essential point that you need to remember. Okay. So if coupon rate kurang daripada the required rate, K. K adalah required rate. Right, bonds sell at discount. Right, sell at discount maksud kurang daripada par lah. So if the calculate atau market price is less than par, bonds sell at discount. Right, okay. If coupon rate is equal to the required rate, KD adalah required rate, right? And bonds sell at its par value, right? If calculated atau market price is equal to par, so bonds sell at par value. So if coupon rate is greater than the required rate, bonds sell at premium.
If calculated atau market price is greater than the par, bond sell at premium. So if KD required rate raises, price fall. So when price equal to market par at maturity, so example market price is 1001, this one adalah selling at premium. Right, this one is more than 1000, right? So it is selling at premium, which is market price is greater than par, 1001 greater than 1000. Right, or the kesimpulan, this one. Oh, okay, this one is annually, semi-annually. Okay, all right. Then we have the annual. Kalau question cakap compounded annually, so kita tak payah buat adjustment kepada interest rate. Y annually adalah 1. So kalau period kita satu darab 1 equal to 1 lah, right? Kalau semi annually kita kena buat adjustment, kita bahagi dengan 2. Interest rate bahagi dengan 2, period kita darab dengan 2. Kalau quarterly adalah 4, so kita interest rate kita bahagi 4 and kita darab dengan 4. Monthly will be 12, we divide by 12 and kita darab 12. So you just remember interest rate kita kena bahagi, period kita kena darab. T time. So contoh coupon rate of bond will pay semi-annually at 14% for 5 years. So kita buat adjustment accordingly. Semi-annually adalah 2. So interest rate kita bahagi 2, which is 14%. We divide by 2 equal to 7%. And then period, we multiply by 2. 5 darab 2 equal to 10 series of interest payment. Alright. Yang ini penting untuk kita buat calculation. Sebab kita ada formula to calculate the cost of debt or bond. Alright. So yang ini I reserve for the following punya class. So which is Khamis. Then we calculate this one today. I think I want to stop from here. Right, any question? Any question? Any question? No, sir. Okay, so we check. All right, if you have no question, then I'll stop here for today. Thank you and see you on Thursday, 2 p.m. Okay, before sebelum I lupa, so next week adalah holiday kan? Yes. Yes, next week adalah semester break. So and then the following week Monday adalah public holiday. Right, kalau tak silap adalah holiday Monday. Then you check kalau Monday adalah holiday as usual, your class kita change to Selasa 2 to 4. Okay? Right, sebelum I lupa. Alright, thank you and bye-bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.